Okay, good morning. Hello. Good Good morning, morning. sir. Good morning. Good morning. Okay, last lecture, this Lorentz half-set polarimeter, construction of this Lorentz half-set polarimeter and working of Lorentz half-set polarimeter. So this article is completed for last lecture. Now we'll see MCQs, multiple choice questions on this unit diffraction and polarization. Okay, this chapter is completed for last lecture. Now we'll see multiple choice questions. Anyone would first MCQ will read it. Hmm. Anyone? When viewed in white light, grating show color because of Okay, when viewed in a white light, grating shows color because of which phenomenon? Depression, polarization, interference, which phenomenon? Please write it, everyone. When viewed in a white light, grating shows color because of diffraction. Okay, because of diffraction. Then second, when viewed in a white light, grating shows color because of diffraction. लिहिताय का कसं? Write it then. When viewed in a white light, grating show color because of diffraction. लिहायला जास्त टाइम जात असेल तर सांगा, फक्त डिस्कस करू मग. ओव्हर फर्स्ट MCQ झालं का सगळ्यांचं? ओके. yes, sir. Okay, then second MCQ, when white light is incident on a grating, the first spectral line from central image will be, listen please 1 minute. Okay, this white light is incident on this grating. The white light टाकले आपण grating वर. बडी डिप्रेशन पॅटर्न कोण सांगताय मला? हां, सेंट्रल मॅक्झिमा. इथं आहे सेंट्रल मॅक्झिमा. दोन्ही साईडला कसे येणार आहे? हां, फर्स्ट ऑर्डर मॅक्झिमामध्ये First व्हाईट. order maximum. ओके, व्हाईट लाईट इज स्प्लिट इन. Red. ओके, व्हाईट लाईट इज स्प्लिट इन टू 7 डिफरंट कलर्स. त्यातला पहिला कलर कुठला येणार आहे? व्हायलेट. Red. हां, इंडिगो, Red. ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज आणि रेड. दिस व्हाईट लाईट इज स्प्लिट इन टू 7 डिफरंट कलर्स. सुरुवातीचा पहिला कलर सेंट्रल मॅक्झिमाच्या जवळ कुठला कलर आहे? White. व्हायलेट आहे. सेंट्रल मॅक्झिमापासून सगळ्यात दूर कुठला येत आहे? रेड कलर Red. येत आहे. काय विचारलंय? वेन व्हाईट लाईट इज इन्सिडेंट ऑन अ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाईन फ्रॉम द सेंट्रल इमेज विल बी विच कलर? Violet. 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 Violet, write it. When white light is incident on a grating, the first spectral line from central image will be violet. Will be violet. Okay. When white light is incident on a grating, the first spectral line from central image will be violet. Third MCQ. The bending of light around the edges of an obstacle is known as. कशाची डेफिनेशन आहे होय? Diffraction. 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 Okay, write it, diffraction. The bending of light around the edges of an obstacle is known as diffraction. Okay, this is the definition of diffraction. The bending of light around the edges of an obstacle is known as diffraction. झालं? Yes, sir.
Okay, then criterion for resolution of optical instruments was given by Rally. न्यूटन, हायजेन, रॅलीस. कोण आहे? रॅलीज. Criterion for resolution of optical instrument was given by Rayleighs. Criterion for resolution of optical instruments was given by Rayleighs. पाचवा MCQ काय आहे? Resolving power of a grating having n slits and nth order will be lambda by d lambda is equal to काय आहे फॉर्म्युला? N into lambda by d lambda means RP means lambda by d lambda is equal to small n into capital N. small n into capital N means RP of grating resolving power is equal to lambda by d lambda is equal to small n into capital N. म्हणजे कोणता आन्सर येणार आहे इथं? Option C. Option C, small n into capital N. Lambda by d lambda is equal to small n into capital N. ठीक आहे, झालं इथंपर्यंत सगळ्यांचं? हो सर. ओके. Right, MCQ number 6. Maximum number of orders available with a grating is. थोडंसं एक्सप्लेनेशन द्यावं लागेल तुम्हाला. Maximum number of orders available with a grating is. एक मिनिट लक्ष द्या इकडं, नंतर लिहिलं तरी चालेल. A plus B sin of theta n is equal to n lambda. A plus B sin of theta n is equal to n lambda. आपल्याला n ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम किती आहे म्हणजे n मॅक्स किती आहे हे काढायचं आपल्याला. n मॅक्स ते म्हणजे ग्रेटिंग, हे ग्रेटिंग आहे. ओके, दिस इज अ plane wavefront of monochromatic light is incident on this grating. then हा सेंट्रल मॅक्सिमा असेल. नंतर कुठला ऑर्डर आहे? फर्स्ट ऑर्डर. नंतर सेकंड ऑर्डर. म्हणजे मॅक्झिमम अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन किती असणार आहे? पहिल्या ऑर्डरला थीटा 1 आहे, दुसऱ्या ऑर्डरला थीटा 2 आहे, तिसऱ्या ऑर्डरला समजा थीटा 3 आहे. हा मॅक्झिमम अँगल किती असणार आहे? हा इज मॅक्झिमम अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन. थीटा m plus d. म्हणजे 90 किती राहणार आहे हा? हॅलो, 90 डिग्री. म्हणजे आता एन मॅक्स इज इक्वल टू 90 टाकला आपण, म्हणजे ए प्लस बी ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये. आधी लक्षात आलं की नाही? अजून एकदा काढतो वाटलं असतं. लक्ष द्या, अजून एकदा लक्ष द्या एकदा. आपला फॉर्म्युला काय आहे सांगा मला? ए प्लस बी हॅलो साइन ऑफ थीटा एन इज इक्वल टू एन लॅम्बडा. आपल्याला एन ची व्हॅल्यू काढायची आहे. मॅक्झिमम किती असू शकते? 2 असू शकते, 3 असू शकते, 4 असू शकते. त्याच्यानुसार आपल्याला अँगल पण घ्यावा लागेल. ओके, म्हणजे हे ग्रेटिंग आहे, हे ग्रेटिंग. त्याच्यावर आपण लाईट टाकली, आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न काय मिळाला सांगा मला? सेंट्रल मॅक्झिमा. नंतर फर्स्ट ऑर्डरला अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन किती आहे? हा थीटा 1. हे फर्स्ट ऑर्डर झाला. हा दुसरा पुन्हा कुठला येणार आहे? सेकंड ऑर्डर. तसं मॅक्झिमम अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन किती असणार आहे? व्हॉट इज मॅक्झिमम अँगल ऑफ डिफ्रॅक्शन? 90 डिग्री. हा किती असणार आहे? 90 डिग्री. म्हणजे आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ए प्लस बी साइन 90, मॅक्झिमम अँगल किती आहे? साइन 90. त्यावेळेस आपल्याला एन मॅक्झिमम म्हणजे मॅक्झिमम ऑर्डर मिळणार आहे आपल्याला. एन मॅक्स अँगल 90 ठेवल्यानंतर इंटू लॅम्बडा. म्हणजे एन मॅक्स इज इक्वल टू किती आलं सांगा मला? एन मॅक्स इज इक्वल टू A plus B. एन मॅक्स इज इक्वल टू नाही, साइन 90 किती आलं? 1. म्हणजे ओके, ए प्लस बी
हां Divided हे by लॅमडा जाणार ना इकडं डिवाइडेड बाय Upon लॅम्बडा. lambda. ए प्लस बी डिवायडिंग बाय लॅमडा म्हणजे एन मॅक्सचा फॉर्म्युला लिहून घ्या सगळ्यांनी. एन मॅक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लॅमडा. एन मॅक्झिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लॅमडा. एन मॅक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लॅमडा. आता एम सी क्यू काय आहे, मॅक्झिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल विथ द ग्रेटिंग इज. पहिले काय, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट. हे बरोबर आहे का? नाही, कारण डिपेंडेंट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट आहे. ए प्लस बी म्हणजे ग्रेटिंग एलिमेंट आहे, म्हणजे एन मॅक्स इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेटिंग एलिमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ग्रेटिंग एलिमेंट. दुसरं काय आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ग्रेटिंग एलिमेंट. करेक्ट और नॉट? correct. करेक्ट. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ग्रेटिंग एलिमेंट. रॉंग आहे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ. वेवलेंथला कसं आहे ते? Inversely इन्व्हर्सली proportional. प्रोपोर्शनल. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option B. B option is correct. Okay, directly proportional to the grating element. Okay, right, directly proportional to the grating element. Next, हे सहसा आपल्या रिलेटेड नाही, स्कॅटरिंगच्या रिलेटेड आहे, तरी पण घ्यायचं असेल तर घ्या. रायझिंग अँड सेटिंग सन appears to be reddish because scattering आहे. Rising and setting sun appears to be reddish because scattering due to dust particles and air molecules is responsible for this effect. Answer is scattering due to dust particles and air molecules is responsible for this effect. Next MCQ, write it. What is the highest order? What is the highest order spectrum? What is the highest order spectrum which may be seen with light of wavelength हे लॅम्बडा दिलेला आहे. with light of wavelength 6 into 10 raised to minus 5 centimeter, 6 into 10 raised to minus 5 centimeter, 6 into 10 raised to minus 5 centimeter by means of a grating with 5 into 10 raised to 3 lines per centimeter. 5 into 10 raised to 3 lines per centimeter. 5 into 10 raised to 3 lines per centimeter. लाईन्स पर सेंटीमीटर वरनं आपल्याला ग्रेटिंग एलिमेंट काढू शकतो आपण. ए प्लस बी इज इक्वल टू कसं काढणार? 1 डिवायडिंग बाय नंबर ऑफ लाईन्स पर सेंटीमीटर. लाईन्स पर सेंटीमीटर किती आहेत सांगा? ए प्लस बी ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 1 डिवायडिंग बाय 5 into into 10 raised to 3. 10 raised to 3. ए प्लस बी ची व्हॅल्यू आली सेंटीमीटरमध्ये. ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 डिवायडिंग बाय 5 into 10 raised to 3 सेंटीमीटर. व्हॅल्यू पुटअप करा इथे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये. एन मॅक्स इज इक्वल टू, राईट इट, एन मॅक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लॅम्बडा. एन मॅक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लॅम्बडा. लक्षात येते का सगळ्यांच्या? ठीक आहे, एन मॅक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लॅम्बडा. सांगा, ए प्लस बी ची व्हॅल्यू टाका पहिल्यांदा. ए प्लस बी ची व्हॅल्यू काय आहे? हॅलो, 1 डिवायडिंग बाय हॅलो 5 into 10 raised to 3. 5 into 10 raised to 3. आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती आहे? 6 into 10 raised to minus 5. 6 into 10 raised to minus 5. सिम्प्लिफाय करा आणि सांगा एन मॅक्स किती येते?
3. Nmax is equal to 3. the answer is 3. The answer is equal to 3. जुन्या बघा लॅन्डमॅक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लॅमडा. ए प्लस बी कसं काढताय आपण? ए प्लस बी 1 डिवायडिंग बाय व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर ए प्लस बी? 1 डिवायडिंग बाय नंबर ऑफ लाईन्स पर सेंटीमीटर. हे नंबर ऑफ लाईन्स पर सेंटीमीटर आपल्याला दिलेत. म्हणजे 1 डिवायडिंग बाय 5 × 10⁻³ आलं. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ ए प्लस बी. नंतर आपण लॅमडाची व्हॅल्यू टाकली 6 × 10⁻⁵. सिम्प्लिफाय इट, वी आर गेटिंग लास्ट इज nmax इज इक्वल टू 3. सोपं एक्झाम्पल आहे एकदम. ओके, नेक्स्ट झालं का इथंपर्यंत? हॅलो, Yes, sir. सगळ्यांचं झालं तुमच्यापैकी? राईट इट नेक्स्ट. The diffraction pattern consists of, listen please, the diffraction pattern consists of, एक मिनिट बघा काय असतं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये. दिस इज द ग्रेटिंग, incident light. What is diffraction pattern? Central maxima on either side, first order maxima दोन्ही बाजूला, then दोन्ही बाजूला Second. सेकंड ऑर्डर मॅक्झिमा. याच्यामध्ये मिनिमा असतंय. ओनली सेंट्रल मॅक्झिमा काय म्हणते बघा, डिफ्रॅक्शन पॅटर्न कन्सिस्ट ऑफ ओनली सेंट्रल मॅक्झिमा, सेकंडरी मिनिमाज अँड मॅक्झिमा, सेंट्रल मॅक्झिमा फॉलोड बाय सेकंडरी मिनिमाज अँड मॅक्झिमाज ऑन आयदर साइड. एक मिनिट, हा बघा सेंट्रल मॅक्झिमा, नंतर दोन्ही बाजूला मिनिमा आला, दोन्ही बाजूला फर्स्ट ऑर्डर मॅक्झिमा आला, दोन्ही बाजूला फर्स्ट ऑर्डर मॅक्झिमा आला, हा फर्स्ट ऑर्डर. ओके, नंतर इथं मिनिमा आला, नंतर मॅक्झिमा, नंतर मिनिमा आणि मॅक्झिमा, सेकंड ऑर्डर मॅक्झिमा, हा सेकंड ऑर्डर मॅक्झिमा, म्हणजे हा सेंट्रल मॅक्झिमा. सेंट्रल मॅक्झिमा काय म्हणते बघा, सेंट्रल मॅक्झिमम फॉलोड बाय सेकंडरी मिनिमा अँड Maximum. मॅक्झिमा. इकडं पण मिनिमा आणि मॅक्झिमा ऑन आयदर साइड. ओके, सेंट्रल मॅक्झिमा फॉलोड बाय सेकंडरी मिनिमा अँड मॅक्झिमा ऑन आयदर साइड. राईट इट. डिफ्रॅक्शन पॅटर्न कन्सिस्ट ऑफ, हे फिगर काढा वाटलं तर अंडरस्टँडिंगसाठी लक्षात येतं. हा सेंट्रल मॅक्झिमा दाखवा, पुन्हा मिनिमा मॅक्झिमा, सेंट्रल मॅक्झिमा ह्या साईडला पण मिनिमा आणि मॅक्झिमा. Central maximum followed by secondary minima and maxima on either side. झालं. Diffraction pattern consists of okay, next, the grating has 15 centimeter of the surface. जे ग्रेटिंग आहे त्याची लेंथ दिली आहे 15 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ किती आहे? 15 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. Grating has 15 centimeter, 15 centimeter of the ruled surface, RULED, ruled surface, rule 15 centimeter of the surface ruled असं म्हणा, surface rule. Grating has 15 centimeter of the surface ruled with 6000 lines per centimeter. 6000 lines per centimeter. एका सेंटीमीटर मध्ये लाईन किती आहे? 6000. म्हणजे 15 सेंटीमीटर मध्ये किती झाले? हॅलो, टोटल नंबर ऑफ लाईन्स ऑन द ग्रेटिंग सरफेस 15 into 6000 म्हणजे किती झालं? 90,000 लाईन्स झाल्या. ओके, 90,000 म्हणजे कॅपिटल एन ची व्हॅल्यू 90 आली, 90,000. ठीक आहे, कॅपिटल एन इज इक्वल टू 90,000. What is the resolving power of the grating
इन द फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे स्मॉल एन ची व्हॅल्यू किती आहे 1. 1. स्मॉल एन ची व्हॅल्यू 1 आहे. आणि आरपीचा फॉर्म्युला काय हो स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एन. स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एन. व्हॅल्यू पुटअप करा. किती येणार आहे आन्सर? हॅलो 90,000. 90,000. 90,000 म्हणजे आन्सर हे असणार आहे 90,000. The grating has 15 centimeter of the surface ruled with 6,000 lines per centimeter. What is the resolving power of the grating in the first order? That is RP is equal to small n into capital N. Its value is equal to 90,000. झालं? Yes, sir. हे तुमचं झालं का Yes, sir. सगळ्यांचं? Edit. Next, in a plane transmission grating, the condition for secondary maxima is काय हो? The condition for secondary maxima is A plus B sin theta is equal to n lambda. okay, A plus B sin theta is equal to n lambda. In a plane transmission grating, the condition for secondary maxima is A plus B sin of theta n is equal to n lambda. हे कोणता असणार आहे फॉर्म्युला ह्यातला? A. A. ओके. नेक्स्ट झालं का इथपर्यंत? Yes, sir. Okay. Monochromatic light, I will read now. Monochromatic light falling normally on the grating gives rise to diffraction second order beam. Second order means n is equal to 2. 2 and theta 2 is equal to second order beam at angle 30 degree. 30 degree. If the grating has 5,000 lines per centimeter म्हणजे A plus B काय येणार आहे? 5,000. 5,000. A plus B म्हणतोय मी. 1/5,000. 1/5,000. A plus B is equal to 1 dividing by 5,000 lines per centimeter. The wavelength of light is लॅम्बडा काढायचा. ओके. म्हणजे काय काय दिलंय? N2 दिलाय, N is equal to 2 दिलंय, theta 2 is equal to 30 दिलेला आहे, A plus B दिलेला आहे, आपल्याला लॅम्बडा काढायचा. सेकंड ऑर्डर साठी फॉर्म्युला सांगा मला. A plus B Sin theta 2 is equal to 2 lambda. okay, sin of theta 2 is equal to 2 lambda. A plus B sin of theta 2 is equal to 2 lambda. व्हॅल्यू पुटअप करा. येते का लक्षात सगळ्यांच्या? A प्लस बी ची व्हॅल्यू कोण सांगताय? इथले क्लासमधल्याने सांगा कोणीतरी. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ A प्लस बी? 1 डिवायडिंग बाय 2 into 1 डिवायडिंग बाय सांगा सरळ. 2 into 10 raised to minus 4. ओके. 1 डिवायडिंग बाय 5,000. थीटा 2 किती येते? साइन ऑफ 30. साइन 30 इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा. आता इथून पुढचं येते का सोडवायला बघा. लॅम्बडा काढायचा आहे. टेक 1 or 2 minutes and complete it. लॅम्बडा येताना सेंटीमीटर मध्ये येईल, त्याला आपण नॅनोमीटर मध्ये कन्वर्जन करू नंतर. कारण A प्लस बी आपण सेंटीमीटर मध्ये ठेवलाय म्हणजे लॅम्बडा पण सेंटीमीटर मध्ये येणार आहे. 500 नॅनोमीटर. आता काय आलंय ते सांगा मला. 500 into 10 raised to काय तर आला असेल तसं. 5 into 10 raised to minus 5. ओके. 5 into 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर आलं. बरोबर आहे का? 5 into 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर. म्हणजे 5
1000 नॅनोमीटर 5000 अँगस्ट्रॉंग युनिट किंवा 500 नॅनोमीटर. 5000 अँगस्ट्रॉंग युनिट किंवा 500 नॅनोमीटर. झालं? हॅलो, Yes, sir. झाल्यावर सांगा. एक म्हणून तुमचं झालं का हो सगळ्यांचं लिहून? लक्षात तर आलं का हे नाही आलं? येस नो काहीतरी. हां, याचं पुढचं. हॅलो, Yes, sir. झालं. the grating constant is given by the equation. म्हणजे a प्लस b चा फॉर्म्युला विचारला आहे. द ग्रेटिंग कॉन्स्टंट म्हणजे काय? a प्लस बी. काय आहे a प्लस बी? 1 upon number of Divided lines per line centimeter. per centimeter. Okay, a plus b is equal to 1 dividing by number of lines per centimeter. Okay, 1 dividing by number of lines per सेंटीमीटर. म्हणजे कुठला येणार आहे ह्यातलं? D. D. डी. 1 डिवायडिंग बाय नंबर ऑफ लाईन्स पर सेंटीमीटर. पहिला फक्त नंबर ऑफ लाईन्स पर सेंटीमीटर आहे. आपलं काय पाहिजे? 1 डिवायडिंग बाय नंबर ऑफ लाईन्स, म्हणजे डी ऑप्शन आहे करेक्ट. किंवा किंवा काय आहे? हां, 2.54 डिवायडिंग बाय number 2.54 डिवायडिंग बाय number of lines per inch. number of lines per inch. Number of lines per inch. हे पण लिहून ठेवा, कुठेतरी विचारलं तर माहीत असं आपल्याला. 2.54 डिवायडिंग बाय नंबर ऑफ लाईन्स पर इंच. नेक्स्ट, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ अ ग्रेटिंग इज गिवन बाय, दोनदा झाले, रिपीट व्हायला लागले सारखंच. लॅमडा बाय डी लॅमडा इज इक्वल टू काय येणार आहे? रिझॉल्विंग पॉवर इज Small इक्वल n into capital N. ओके, स्मॉल एन इंटू कॅपिटल. यातलं कुठलं ऑप्शन येते हो? A. C. ए. ए येणार फक्त. लॅमडा बाय डी लॅमडा. रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ अ ग्रेटिंग इज लॅमडा अपॉन डी लॅमडा किंवा स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एन. स्मॉल एन इंटू कॅपिटल एनचे MCQ आपण अगोदर बघितले. आता हे फक्त लॅमडा बाय डी लॅमडा. ओके, हे MCQ जरा ऐकून लक्षात आहे. जरा सांगितले का सुरुवातीला मी? झालं का इथंपर्यंत? झालं का तुमचं? झालं सर. ओके, 1-2 मिनटं लक्ष द्या. टू फाइंड प्रॉमिनंट डिफ्रॅक्शन, द साईज ऑफ द डिफ्रॅक्शन द ऑब्जेक्ट शुड बी. समजा आपण काय म्हणतो, दिस इज अ स्लीट इज देअर, a plane wavefront of monochromatic light is incident on this slit. On the screen we are getting एवढा पोर्शन इल्युमिनेट असेल, एवढाच. लाईट बेंड अराउंड द एज ऑफ द स्लीट, हे एजला बेंड होते आणि इंटर्स इंटू कशामध्ये इंटर होते? आपण म्हणतो विच रिजन? शॅडो रिजन. हे कधी बेंडिंग होतं? जर ह्या स्लीट जे आहे, विडची स्लीट आहे, ते कम्पेरेबल टू वेवलेंथ असेल तर. विड्थ ऑफ द स्लीट इज व्हेरी स्मॉल, इट इज कम्पेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ द लाईट, देन अँड देन ओनली डिफ्रॅक्शन टेक्स प्लेस. किंवा आपण समजा हे ऑब्स्टॅकल घेतला, ऑब्स्टॅकल आहे, ऑब्स्टॅकल घेतला, त्याच्यावर आपण लाईट टाकली, लाईट बेंड अराउंड द एज ऑफ द ऑब्स्टॅकल. कधी ऑब्स्टॅकलला बेंड होते? तर द डायमीटर ऑफ दिस ऑब्स्टॅकल स्मॉल डी इज कम्पेरेबल टू वेवलेंथ लॅमडा. किंवा विड्थ ऑफ द स्लीट स्मॉल ए इज कम्पेरेबल टू वेवलेंथ लॅमडा. स्मॉल असेल, कम्पेरेबल असेल वेवलेंथला, तरच डिफ्रॅक्शन होतं, अदरवाईज डिफ्रॅक्शन होत
नाही. म्हणजे काय लिहिणार, टू फाइंड प्रॉमिनंट डिफ्रॅक्शन द साईज ऑफ द डिफ्रॅक्शन ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर दॅन द वेवलेंथ ऑफ द लाईट, ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाईट, लेस दॅन द वेवलेंथ ऑफ द लाईट, नन ऑफ दीज. कुठला येणार आहे? ऑफ द The order of ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाईट लिहा. Comparable to किंवा order of the wavelength of the light. To find prominent diffraction, the size of the diffraction object should be of the order of wavelength of light. Of the order of wavelength of light. To find prominent diffraction, the size of the diffraction object should be of the order of wavelength of light. झाल्यावर सांगा. झालं सर. ओके, तुमचं झालं सगळ्यांचं? ठीक आहे. नेक्स्ट पोलरायझेशन. आता हे डिफ्रॅक्शनचे MCQ बघितले. आता पोलरायझेशनचे. राईट, फर्स्ट MCQ फ्रॉम पोलरायझेशन. राईट इट. The substances that rotate, the substances that rotate, substances that rotate, the plane of polarization, plane of polarization, the substances that rotate, the plane of polarization are said to be, मग कसले म्हणायचे यांना? optically active. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. The substances that rotate the plane of polarization are said to be optically active. Okay. Next, polarization of light conclusively proves that. काय प्रूव्ह करते हो? लाईटचं नेचर. कसलं नेचर आहे लाईटचं? लॉन्जिट्युडनल और ट्रान्सवर्स. लाईट वेव्स आर, लाईट वेव्स कसल्या आहेत? ट्रान्सवर्स इन नेचर. Polarization of light conclusively proves that light waves are transverse in nature. Polarization of light conclusively proves that light waves are transverse in nature. झालं? Hello? yes sir. Okay. Right, third one. The instrument designed to measure, the instrument designed to measure the percentage of cane sugar, the instrument designed to measure the percentage of cane sugar in a solution is known as, काय म्हणायचं त्याला? Saccharimeter. Saccharimeter. Option number B. Next, the specific rotation of a substance is S is equal to theta upon L into C किंवा tan theta upon L into C. सांगा. Inversely proportional. The specific rotation of a substance is dash dash concentration of the solution. Inversely Inversely proportional. Inversely proportional. Inversely proportional to the concentration of solution.
inversely proportional to the concentration of solution. Next, dextrorotatory optically active substance. Dextrorotatory optically active substance. Dextrorotatory optically active substance rotates the plane of vibration. Dextrorotatory optically active substance rotates the plane of vibration कुठल्या दिशेने Clockwise direction. clockwise direction. पण ऑब्झर्वरची पोझिशन पण महत्वाची आहे. ऑब्झर्वर इज लुकिंग टुवर्ड्स Source of light. source of light from the analyzer from the telescope in clockwise direction. Dextrorotatory optically active substances rotate the plane of vibration in clockwise direction. झालं? Yes, sir. Next, plane polarized light has vibrations सांगा काय कुठला ऑप्शन आहे इन वन डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तर नसणारच आहे इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नाही इन टू डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नाही म्हणजे काय राहिलं फक्त In one direction. in one direction perpendicular to the direction of propagation. Write it. In one direction perpendicular to the direction of propagation. झालं? In one direction perpendicular to the direction of propagation. Okay. Next, E ray is represented by using wavefront. कुठला wavefront आहे E साठी? Elliptical. Spherical, plane, cylindrical कुठला आहे? Elliptical. Elliptical. Write it. E ray is represented by using wavefront elliptical. ओके झालं? झालं सर. Okay, next काय आहे? The velocity of E ray and O ray are same in a direction. हे स्पियर आणि इलिप्स आहेत दोन्ही एकमेकाला टच झाले कुठल्या दिशेने टच होतात? Optical axis. The velocity of E ray and O ray are same in a direction. कुठल्या दिशेने? Optic axis, parallel to optic axis म्हणा. Parallel to optic axis किंवा optic axis च्या दिशेने. हा दिशा optic axis ची आहे. ऑप्टिक ऍक्सिसच्या दिशेने दोन्ही काय होतात एकमेकाशी कोइन्साइड. टच होतात. का टच होतात तर दोन्हीची वेलॉसिटी काय आहे? सेम आहे. पॅरलल टू ऑप्टिक ऍक्सिस. नेक्स्ट, द वेलॉसिटी ऑफ डॅश डॅश रे चेंजेस विथ द डायरेक्शन. कुणाची हो? ई रे और ओ रे. ओ रेची सेमच असते कारण स्पियर मिळते म्हणजे ह्याचा अर्थ काय आहे तो
सेम आहे. ई रेची फक्त काय होते, दिशा बदलली की वेलॉसिटी काय होते, velocity बदलते. चेंज होते. म्हणजे ई रे, द वेलॉसिटी ऑफ ई रे चेंजेस विथ द डायरेक्शन. वेलॉसिटी ऑफ ई रे changes with the direction. The wavefront corresponding to O ray. सांगा कसा आहे O ray चा? Spherical. Spherical. The wavefront corresponding to O ray is a spherical. जरा पटपट घेऊया, अजून 2 स्लाइड आहेत माझ्या. The wavefront corresponding to O ray is a spherical. झालं का इथपर्यंत? झालं सर. ठीक आहे. Next, for positive crystals, सांगा रिलेशन बिटवीन μ0 आणि μv पॉझिटिव्ह साठी काय आहे? पॉझिटिव्ह क्रिस्टल पटकन. ऑप्शन बी, μv इज ग्रेटर दॅन μ0 और μ0 इज लेस दॅन μv. बरोबर आहे का हो? हॅलो, पॉझिटिव्ह मध्ये काय असतंय? कुठला वेवफ्रंट इनसाइड असतंय, कुठला आउटसाइड असतंय? Spherical. स्पेरिकल आउटसाइड झाला, बरोबर आहे का? हा, आणि इलेक्ट्रिकल इलिप्टिकल इनसाइड झाला. म्हणजे कुणाची व्हेलॉसिटी कमी आहे? ईची, इलिप्टिकलची. म्हणजे 1/VE आणि 1/V0. V0 जास्त आहे म्हणजे μv काय झाला, सॉरी μ0 काय झाला, कमी झाला. आणि VE कमी आहे म्हणजे μv काय झाला, जास्त झाला. म्हणजे μv इज ग्रेटर दॅन μ0. लक्षात आलं का? त्याची व्हेलॉसिटी जास्त आहे, ज्याची व्हेलॉसिटी जास्त आहे त्याचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स कमी असतं, कारण इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहे व्हेलॉसिटीचा. रिफ्रॅक्ट इंडेक्स कसा आहे? इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. नेक्स्ट, हे राहू द्या वाटलंच तर. काय घ्यायचं आहे हे पण? द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट कमिंग आउट ऑफ द अनालायझर ॲट अँगल 90 डिग्री. या the intensity of light coming out of the analyzer making an angle 90 degree with the polarizer will be किती येणार आहे? दोन्ही परपेंडिक्युलर आहेत एकमेकाला, पोलरायझर आणि अनालायझर. हॅलो, बोथ आर परपेंडिक्युलर. पोलरायझर आणि अनालायझर आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. सांगा ऑप्शन. हा पोलरायझर आहे आणि हा अनालायझर एकाला परपेंडिक्युलर आहे. कसं येणार आहे मग? इंटेन्सिटी किती येणार आहे? 0. राईट इट 0. नेक्स्ट, आता हे वर पॉझिटिव्हचे विचारले, खाली निगेटिव्हचं सांगा. निगेटिव्हला काय येणार आहे? फॉर निगेटिव्ह क्रिस्टल्स μ0 is greater than μv. μ0 इज ग्रेटर दॅन μv. म्हणजे ऑप्शन नंबर बी. फॉर निगेटिव्ह क्रिस्टल्स μ0 इज ग्रेटर दॅन μv. μ0 is greater than μv. ओके. किती स्लाइड आहेत बघू द्या मला. 1 2 3. पटपट घ्यायच्या का वाचून नुसतं? कारण लय वेळ लावा लागला तुम्ही. दाखवली तेच ओपन केले. झाल्यावर सांगा. हे झालं का? हॅलो, जरा पटपट घेऊ जरा आता. नाही, असंच जायचं, स्लोच. ठीक आहे. A 20 centimeter long tube containing sugar solution produces optical rotation of 13.2 degree. हे एक्झाम्पल घेतलंय आपण. S is equal to tan theta upon L into C.
घेतलेला आहे, सोडवलेला आहे. लेंथ दिली आहे किती? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. अँगल थिटा दिलाय किती? 13.2 डिग्री. Tube containing sugar solution produces optical rotation. Find the specific rotation of sugar solution given experimental condition. एक काय तर राहिलं द्यायचं, 10% शुगर सोल्युशन आहे इथं बघा. 10% म्हणजे काय? 10% शुगर सोल्युशन म्हणजे सी ची व्हॅल्यू किती आली? 10 डिवायडिंग बाय 100 म्हणजे 0.1. आणि आन्सर किती आलं तर आपलं स्पेसिफिक रोटेशनचं? how many डिग्री? 66 डिग्री आलं. 66 degree. बरोबर आहे ना? हेच एक्झाम्पल सोडवलं होतं आपण. हे झालं एक्झाम्पल, नोटबुक मध्ये घेतलंय. नेक्स्ट, plain polarized light can be produced by using dash crystal. हे तिन्ही पण आहेत मला वाटतं. क्वार्ट्ज पण आहे, कॅल्साइट पण आहे आणि टॉर्मलाइन पण आहे. म्हणजे ऑल ऑफ दिस. प्लेन पोलराइज लाईट कॅन बी प्रोड्युस्ड बाय युजिंग डॅश क्रिस्टल्स. तिन्ही पण लिहा, क्वार्ट्ज लिहा, कॅल्साइट लिहा, टॉर्मलाइन लिहा आणि ऑल ऑफ दिस. झाल्यावर सांगा. झालं. ओके. नेक्स्ट, प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. काय आहे प्लेन ऑफ पोलरायझेशन? प्लेन ऑफ पोलरायझेशन मध्ये व्हायब्रेशन्स असतात का? नाहीत. प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये व्हायब्रेशन्स असतात आणि प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन्स हे प्लेन ऑफ पोलरायझेशनला परपेंडिक्युलर असतात. म्हणजे प्लेन ऑफ पोलरायझेशन डज नॉट कंटेन द व्हायब्रेशन्स. व्हायब्रेशन्स आर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. आपण डेफिनेशन घेतली आहे. व्हायब्रेशन्स आर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. म्हणजे इन प्लेन ऑफ पोलरायझेशन व्हायब्रेशन्स आर नॉट देअर. व्हायब्रेशन्स आर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ पोलरायझेशन म्हणजे डज नॉट कंटेन द व्हायब्रेशन्स. घेतले आपण. झालं. Which of the following is an example of optical active substance? कशाचा आहे हो? All of this. शुगर. शुगर. क्वार्ट्ज पण आहे, शुगर पण आहे, टार्टरिक ऍसिड पण आहे, सगळेच आहेत. सगळे एक्झाम्पल कशाचे आहेत? ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेसचे. Which of the following is an example of optical active substance? ओके, झालं. Yes. Okay, in a Lorentz half-set polarimeter, the half part of Lorentz plate is dash dash and half part is dash dash. कशापासून बनलेला आहे? ते हाफ सेट Glass and quartz. ग्लास आणि क्वार्ट्ज. कुठे आहे ग्लास आणि क्वार्ट्ज सांगा मला. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ग्लास आणि क्वार्ट्ज. नेक्स्ट, हे नको रिपीट घ्यायला. 19व क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज घेतलंय आपण. झालं. Yes, sir. Okay, in dash crystals, the velocity of E ray is more than the velocity of O ray. Negative. E ray ची जास्त आहे कशामध्ये? निगेटिव्ह क्रिस्टल्स मध्ये. राईट इट. Velocity of E ray is more than the velocity of O ray.
I will take attendance time being. Roll number 1, 4, 6, 7, 8, 11. Roll number 11, 12, 15. Roll number 15, 16, 18, 19, 23, 27, 31, 33, 33, 36, 38, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 'ओके' झालं? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट स्लाइड ओपन करून ठेवतो. An instrument used for finding optical rotation of certain solution is known as. पहिल्यांदा सॅक्रीमीटर म्हणलं होतं आपण, इथं पुन्हा पोलॅरिमीटर पण म्हणतोय. पोलॅरिमीटर पण आहे आन्सर. ते शुगरचं कंटेंट असेल तर तिथं सॅक्रीमीटर म्हणतोय आपण, आणि इथं काय म्हणतोय? पोलॅरिमीटर. ठीक आहे, तर पोलॅरिमीटर काय? हे पोलॅरिमीटर. आणि लास्टचं एक घेतो शेवटचा. एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये एल कशामध्ये आहे? Decimal. हां, एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी. एलची व्हॅल्यू कशामध्ये आहे इथं? डेसिमीटर. डेसिमीटरमध्ये आहे. एल इज इन डेसिमीटर. थांबवा आपण आता. Specific rotation by a certain solution is given by S is equal to theta upon L into C. Here the length of the tube L is in. कशामध्ये L? हां, Decimeter. डेसिमीटर. L is in डेसिमीटर. आणि 10 theta upon L into C असेल तर L कशामध्ये असतंय? सेंटीमीटरमध्ये. आणि इथं theta upon L into C असेल तर L कशामध्ये आहे? डेसिमीटरमध्ये. झालं इथंपर्यंत? We will stop it now. Thank you.